Watu wangu, this week kumekuwa na so many things in the Republic of Kenya. Now there was a demolition in is it Nisiokimau ama ni wapi? It's Machakos County. Ni Mavoko, si ndio? Now this demolition, for purposes of the viewers, the demolition was done by the, it was a case that was going on. Portland 7 won the case, and they had to evict the people who had occupied this land. There has been an issue about this ownership of the property, because one, they are saying that it's a government property. Watu wameingia ndani, people have title deeds, there were schools inside, kuna hospitali. So many developments have been done by so many guys wenye waliingia. Of course, whether they are purchasers in good faith or not, that is not the issue, but the matter was in court, na decision ilimekiwa by I think Machakos High Court made a determination, wakasema Portland Cement are the true owners of this the land. Now kumekuwa na execution stage. You see, after winning a case kuna kuwa na period ya kwa either you appeal the decision of the court or una stay execution. That is, now you stay the decision so that now you can utafuta avenue ya kufanya nini, kwa appeal or something. So these guys when you wali win cases, of course the person mwenye ana win case anafanya nini, ana proceed na ku execute. Haizi kuambia ati wewe na kama kesho yeye anakaa mtu mwenye yako, and I think they did what it's a court order. But unfortunately sasa unajua imeteka another political angle. Kuna governor wa Machakos amekuja akasema Wakamba wanatolewa. Now they are saying government knows whatever that is happening. The president is involved. You see now, kama kesi imefanywa kotini, mwenye ameshinda kesi ndio anaenda kufanya execution by, of course, assistance of the police officers, kwa sababu court orders the law. Sasa lazima ikuwe executed. It can't be just a word of papers. But now hawa si wameamua kufanya aje? They have taken another route, which is a political. Do you think kuna anything fishy about that move? Kwa sababu first of all tunajua hiyo ni decision yenye court imefanya. But the politicians from now, the Kamba and the opposition, kukuja kutry ku interfere na hii execution, do you think what is their motive? Mimi nikiona hawa sio wanataka tu ile sympathy ile, ndio one at least wanafanya kitu, unaona. Of which kama ni court order imetolewa, sidhani kama kulikuwa na involvement ya president pale. Hawa sio wanataka ile tu at least mini area MP wa this hiyo area pale ilifanyika. Lazima niseme kitu. Sasa nikisema wase watakulilia, waseme tuko na leader hapa na hakuna kitu wanafanya. So wase pia wanataka hiyo kuonesha at least they are doing something. But what about these victims? Wase wenye, because there were some clips we saw some the victims of the demolition coming out and complaining, how can we just be evicted? We've been here, we have had title deeds, there have been survey imefanywa, roads, there have been public schools. Sijui kama unakumbuka, the same thing also happened kwa Mau forest issue. Because you see, even Mau, it was the same thing. Yes. So you know the problem is, do you think hiyo kitu is it justified? Is it that kuna kitu tunafanya wrong, ama are we doing the right thing? Of course, this is Kenya. Inaweza kuwa na inaweza kosa kuwa pia. So si hiyo kitu ilifanyika, ilikuwa procedure ya court, na si ilikuwa walifollow the right part. Wakuja tu kumka the next day na waambie watu tuna demolish hapa. It was a court order. Now of course court ikishaamua ni hivyo. Hakuna msee unaweza kupinga. In your own view, when is justice served finally? When can we say so important justice? And you see the reason as to why I'm saying this, kuna msee ametuma ameweka doa yake. We are not denying that the fact that kuna msee mwenye yeye aliambiwa kuna shamba inauzwa hapa, ndio hii kila kitu iko title deed na everything, akaoneshwa, akalipa pesa, akaenda akaitisha county approvals, akapatiwa, akajenga hao yake, ameinvest doa yake. Do you think msee akona something, akona good case in terms of yeye mwenyewe amefanywa something that is wrong? Because at the end of the day we are looking at the justice inasaviwa aje kwa msee kama huyo? Because remember, huyu msee akwa anajua, you get, do you think msee justice yake anapata at what stage? If at all the government is going to execute, iseme hii shamba
watu wa Portland wameshinda, but what happens to him mwenye he has invested his resources time, because ali believe hiyo kitu ilikuwa legit. I think conmanship is part of this nini society saiko. I think those people walikuwa conned. First of all, labda wako make some serious background check kwamba this land ilikuwa ya nani, maybe nini is it a rightful or is it a public property. Unajua unafaa kwanza before, it is the problem na hizi land ziko town sana. Na unajua nae when new government kikam ni tofauti. Unajua kuna policies change of leaders, so the best thing mimi nafikirianga mtu kuinvest ni away from town sana kama unataka kujenga ama ni cause town kuna a lot of kuna change of leaders, kuna change of policies, and hauwezi jua nini pia history ya that land yenye ilikuwa rightfully ilikuwa owned by nani. So watu wanaweza kuzia, unaweza ona pia some other people wamenunua. So kunaweza kuwa na cover up ya the regime yenye ilikuwa ndio wase wakulie do. Cause now ukiangalia kama ya Machakos unapata wase wenye wamekuwa involved kwa hii kitu, cause now politics imeingia kwa game. Inamaanisha kuna msimu nya alikuwa anafanyia kitu intentional akijua itakuja kuna I think kuna clip yenye MP fulani amekuwa akiambia wase hakuna mahali mtaenda, hii place mmeishi, shule imekuwa ikijengwa, hakuna kitu serikali itafanya. So they knew already wamesha infiltrate, because you see kuna kwa na ile assumption ya kitu mbaya ikifanyika kama serikali ikitajwa hakuna mse anatakanga kujua who was behind hii game. Una get, sijui kama unaelewa. So that the truth is lost inside this the whole history yote. Because now one, we need to ask ourselves who was the first person mwenye alipewa the ownership of the title, na what did he do? Ndio akapata easy documentation. So huyu jamaa in essence ndio amefanya nini? Amecon group yote. So yeye mwenye amecon group yote ndio anafaa kulipa nini? Liabilities ya watu wamebomolewa nyumba. So now the problem is watu wenye wamebomolewa, they want the government to stop fast. Unashika? Yaani mse mwenye ashashinda asibomoe nyumba ndio tupate answer hii story. You see, it doesn't work like this. I think that is where the problem is, because wase wenye wamejenga hizi manyumba, wameinvest na kila kitu, wamejua wamekuwa con. But you see, hata kama ushajua umekuwa con, does it mean that the government through now the Portland Cement haiwezi take over land just because that wewe ulikoniwa? Remember, hata mimi nimekoniwa in the process, because by the mere fact that wewe uko kwa hii shamba na shamba ni yangu, kumaanisha wewe umekuwa ukininyanyasa all along. So who pays me first of all for you occupying this land for all this period of time? So hii liability yote inafaa iende wapi? Kwa ule mse mwenye alianzisha the entire thing. That means we'll have to involve as a DCI waingie hapo waseme hao ni nani waliforge these documents, who nani land registrar, who is the land registrar mwenye ali-authorize. Unajua kitu ni chain. Si ni chain, of course it's a wanasema cartel, wanasema corrupt, it's a cartel, it's a whole cartel. So ni imelima wase wengi. That's why hata ma MP wengi wanalia, because wanaona hii kitu kilipuka inatugongea. But if you ask me, tukianza sema tufuate from this scandal ya Portland Cement, tuende sasa polepole taratibu, tuseme wase wote wenye walibomolewa wakuje watengeneze a class action matter yenye sasa wanashtaki nani? Any agency yenye ilifanya nini? Iliuza shamba. Kama kuna agency waingie ndani kama defendant, wacha tukue na everybody on board mpaka tupate the truth, who is behind hii game yote, akaenda aje, yeye ndio anafaa lipe au wase wote. So Portland Cement wabaki na shambao, wase wenye wamejenga hapo na walilipa do, walipwe na pesa, na hizo pesa zenye walilipa. Sasa wale wenye walikona wase ndio waenda hapo walipe nini? Ido yote, ama waende jail. I think that should be the last solution yenye tungiaza pata na ifollowe through mpaka the end. Sasa zi corruption zote za mashamba sasa zinarudi sasa safe. Tunarudi sasa tunailainisha kila kitu, tunailainisha hivi. Sasa unajua na pause serious, hata msee ataogopa kubuy land sasa. Kama msee unataka kuinvest sasa, unaona ni wase wanabomolewa hivi. Of course kuna hiyo some sense of fear itakuwa uko nayo, unasema mazee, kama watu wanabomolewa hivi, hata msee utakuwa unaogopa kununua shamba juu unasema uko sure kwamba hiyo land iko ni legit ama ni wakora wanataka kukosha do. Hata si story ya land bro, yani hii ukora nini yani you can imagine hawa si wamepigwa hata saizi hapo Portland, wengi ni wa Kenya. So na imagine sasa msi hata kama ni investor
Sasa wewe umetoka kaa South Africa ama UK ama US unataka kuinvest in Kenya. Umesikia kuna place inaitwa Portland wase walibomolewa kila kitu yenye walikuwa wamejenga na they had everything including title deed na everything. So unajua pia ina taint sanctity yetu ya having a document ya title deed. That's why kuna decision wali make by the kitambo in Mombasa ile yenye walisema ownership of property sio title peke yake. We have to investigate root ya the title. So that tukienda kwa vile litoka au wase wote wenye wanafanya corrupt ways wanakuwa exposed because now tutapata ukweli at the tail end of this game. Juu wase yes wamebomolewa kila kitu imefanyika but it shouldn't be the end. Sasa unaona kama ma politician wakamba wameingiza history yote so that tufunike ukweli, so that the truth cannot be discovered because kama decision ilimekiwa hizi vitu zote so wali present kwa court. If they had anything ilisikizwa kwa court and if there is anything further yenye inafaa isikizwe kuhusiana na Portland, watu wa appeal waseme there are new facts, this and this and this and this happen, ndio hii kafanyika na hii na hii na hii, and then we look for nani ndio akona makosa at the end of it. Lakini historia ya kushift blame ati president amefanya hii, Wakamba wanaonewa sijui nini. Hata si Wakamba peke yake ndio wamewasha kwa hiyo Portland. Si hata Wakikuyu nimeona kwanza ni wengi. Nimesikia Wasapere kwanza ni 3/4 aje. Wasapere wakose kukua kwa investment yote yenye iko na pesa. So especially when it's a scam. It's too late sababu ishafanyika. Hata ukisha complain hiyo ilienda tu unakubali. Si kama hata Mao, unajua kuna time yenye Mao pia wasio walitolewa mbio na ilikuwa mpaka na police stations ndani. Wazo wanasema sasa mbona tunatolewa na hii place iko na hadi police station. Kwani nyinyi mliweka police station na mko mnajua? Iko na stima, iko na kila kitu. The same thing is happening in Portland. Ni wazo wanataka kutumia the same argument ati tulikuwa na shule, kulikuwa na nini. It doesn't matter. Hiyo vitu ziliwekwa tufuate kwa file. Hii shamba ilikuwa ya nani? So in the first place hiyo stima iko hapo. In the first place hiyo shule iko inafaa iko hapo. In the first place anything that happens there, whatever kama foundation ilikuwa mbaya, the end product, everything about it is null and void. So in conclusion, what of Portland Cement? It's a lesson to Kenyans. It's a lesson to anyone who is interested in engaging anything convincing, ensure that it's not. Sasa imagine hata sasa hizo shamba zilikuwa na title, so hata si historia ya kujua hata title deed. Just have background history hiyo kitu. Na nimesikia kulikuwa na caveat because Portland washaiweka abana some time back watu wakwe aware of buying that property, in as much as walikuwa shajua already hii con game ishasonga. Una get? So aliweka ile ka caution, buyer beware, hii shamba is owned by Portland Cement, but wase wako na title deed. So kulikuwa na warning tayari. So watu wasi-ignore hizi ma warnings. People need to investigate, wajue history ya property. Venye tu ulisema watu wajue historia. Don't just invest your money in anything because hata kama utalipwa after ushakoniwa, imagine how long will it take. Unajua imekudisorient tayari. Mzee mwenye alikuwa ashajenga nyumba yake Portland, by the time atakuja afikirie venye atajireconstruct tena, aanze tena maisha new. Huyu jamaa si atahitaji kama 5 years. 5 years ni 2027 hata tushabadilisha rais labda. So pengine hata tarumbeta itakuwa imeshalia. In conclusion, mimi naweza waambia wase papers is kudanganya juu hata kulikuwa na lawyer na alikuwa na paper. So hiyo umelima mawakili hapa na Brian Mwenda na unajua tu niko hapa. Anyway, papers zitakuwa pale. Utaundio papers, wase wengi papers haikosangi. So papers is convince kwamba this thing is legit. Jamani soga nyama. So be aware, be cautious, na ufanye background check. Adios muchachos. See you in the next video. Wewe Masai unakula nyama yetu na kumalizia nyama, kuja ukae hapo.